Difficult day today here. Something hit my port foil and the port foil is broken. I've never seen anything like that in my entire life of many years of sailing. Oh my God. It seems like an impossible task, but I will try the impossible as always. Ouais, on va commencer parce que je pense que tout le monde est là. Donc déjà, bonjour à tous, parce que je crois que j'ai déjà vu toutes les écoles au moins une fois. Bonjour. Bonjour. Donc bienvenue pour cet événement en virtuel, tout à fait, où aujourd'hui je suis pas tout seul. Il y a Léa qui est avec nous. Salut Antoine. Donc, Léa, salut. Donc qui travaille avec nous, qui est la scientifique de l'équipe et qui va nous partager un petit peu tout ce pas mal de choses aujourd'hui. Du coup aussi pour me présenter, moi je suis chercheuse dans un institut d'océanographie en Allemagne et donc mon travail c'est d'essayer de comprendre comment l'océan marche et comment l'océan change avec le changement climatique et quel est le rôle de l'océan sur le changement climatique parce qu'en fait l'océan il est si grand sur notre planète qu'il est vraiment au cœur du climat. Et pour faire ma recherche, je me base sur beaucoup d'observations. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur un bateau en Antarctique parce que je viens collecter mes propres observations pour les utiliser dans mes recherches. Mais je peux pas être en Antarctique tout le temps. Et par contre, j'ai besoin de beaucoup d'observations. Et donc c'est pour ça que c'est super quand il y a des personnes comme Boris et la team Malizia qui sont prêtes à prendre certains des instruments que j'utilise et à les mettre sur le bateau. Comme ça, Boris, partout où il va, il peut mesurer. Et moi, j'ai pas besoin d'y aller. Donc, on peut mesurer 2 fois en même temps. Alors, là, moi, je suis dans l'océan austral et je mesure. Et Boris, il mesure aussi là où il est. Et donc, on a 2 fois plus de données pour essayer de comprendre comment l'océan marche. Super. Merci tout le monde. Et puis, merci d'avoir été présent aujourd'hui, mais aussi sur tout le Vendée Globe. J'espère qu'on se reverra bientôt. Et à bientôt tout le monde. Merci Léa pour tout. À bientôt. Hi everyone, January 16th. It's not a lucky day. Something hit my port foil and the port foil is broken. Otherwise the boat and myself are unharmed and good. So that's good news and I'm confident to bring the boat home. It seems like an impossible task, but I will try the impossible as always. All the best. Wish me luck. Ciao. Ça c'était un sacré boulot encore. The foil is now attached, it doesn't move at the moment. This is how the foil is attached now. There's 3 ropes. The first rope is this one here, the green, becoming red, going all the way to the foil. Then this red, becoming black, going down there, all the way to the foil. And then this rope here, this one, turning black here. Going forward, little purchase system attached to the J15, going all the way to the foil. Result seems good for now. Hi everyone, quick update. After the repair is done, we are back on track. A bit slower now without proper foil. So what I did in the end was I understood quickly that cutting the foil with the tools at hand would be impossible, probably. So I was hanging upside down underneath the foil where it goes in the hull, cutting away some of the splinters and the skin of the foil. Then I managed to wind it 80% into the boat, and then I put some ropes over the top of the tip to pull forward and aft strong to avoid the motion. Sounds easy to do, but took me 3 hours. We are continuing the race. We will be asymmetric performance, a bit slower on starboard tack. I would estimate probably 3 knots slower, but at stronger winds it can be a much higher difference. So far so good. Let's see if this holds, and wish you all a nice evening. Something hit my port foil and the port foil is broken.
Hi, good morning. I'm still in the bunk. It was a rough night, was slamming a lot in the waves, and the wind is in a nice direction and very strong. 21, I have seen 27 at night. I took a reef. I could go super fast north now, but with the foil I can't. To ignore all this, I stayed in the bunk as much as possible. Now I get up and have breakfast. Ja, hallo Antje, ich begrüße dich. Ich grüße alle dort in Wahl. Guten Tag. Genau. Wir sind hier in unserem eigenen Schiff, Boot, seefest gemacht und auch fast 1000 Leute hören dir jetzt zu. Und wir freuen uns, dass du das gemacht hast. Du bist jetzt auf dem Heimweg. Du hast ja so ein bisschen als Kampfslogan für Team Malizia, dein Boot und dich, a race we must win. Was ist für dich dieses Race, das wir gewinnen müssen? Ja, und der Slogan geht ja noch weiter und sagt in kleinen Action now. Und wir sind hier gewohnt, permanent sozusagen in diesem Aktionismus zu leben. Und wir wollen mit unserer Kampagne inspirieren und den Lichtstrahl richten auf Initiativen, Leute, Kampagnen und Bewegungen, die was positiv versuchen, um unsere Welt besser zu machen und unsere Umwelt zu schützen und vor allem im Bereich Klimawandel was zu tun. Und unser Mindset ist hier eigentlich so, dass wir große Herausforderungen lieben, sonst würde man so ein Vendée Globe nicht angehen. Und es bringt einen raus aus der Komfortzone, es bringt einen jeden Tag in Stress, aber man merkt dann auch nach einer Weile, wie gut Stress sein kann und wie gut die Erfahrung sein kann, der Resilienz, der Kraft, die das auslöst, was man alles erreichen kann. Und das wollen wir nicht gerne so ein bisschen übertragen als Mindset auf diese riesen Herausforderungen, die der Mensch dann in unserer Gesellschaft bevorsteht mit dem Klimawandel. Vielleicht ist es auch eine ganz coole Sache, wenn wir das richtig hart angehen und ganz viele Veränderungen zulassen und nicht zu sehr mit Angst an unserer Komfortzone bleiben. Super, danke dir und machst du ein Foto, Boris. I'm a bit tired. The night is bouncy. I just tacked an hour ago, and I'm now with wind from the left and on my good foil. I'm going a little bit better. I'm doing like 13, 14 knots. Yeah, I can explain why I didn't cut it off, because it's probably 7 centimeters thick. It's definitely much thicker than the discs, and these discs are not ideal for carbon either. This type of very thick carbon. So the fear I had was to start cutting and then the grinder would break or I run out of discs before I'm done with the job. So if then I had a half cut foil on the side stuck in the boat, that would be worse than what I have now. That's why I didn't try to cut it off. I secured it with ropes and tried to pull it in as much as possible. It hinders me a little bit on both tacks. If I'm starboard tack, I can't go quicker than 10, 11 knots, probably. Now we have to see what's happening when we have stronger winds. So it's quite a handicap, but it should be manageable. Now looking at the weather, so at the moment, you might have seen that the front boats, or the boats that are left to finish, we've got Jeremy and Sam. They're getting absolutely hammered by storm after storm, and it's going to be like this for the next 10 days, so between now and when Boris and a lot of the next boats finish. So the boats that are ahead, they're going to have a bit of an advantage. If we look in 2 days time, they're going to have been able to sneak just around the corner of Finisterre and be able to point towards the finish. But for the group further behind, for Boris and for Sam, they've still got a much further upwind way to go in order to get to the finish. And there's not really an option to go to the other side of the low pressure because it's heading so quickly towards Portugal. And they're going to be looking to get through it in order to have a nice reaching angle, which will be on port tack, which is the good side for Boris because he has the starboard foil and not the port foil. So that will make it a lot easier for him to get to the finish. But if we have a look at in a week or time so, and this is what it's looking like for next weekend, we've got 70 to 80 knots of breeze, and this could prove really challenging
getting to the finish over here. We can expect to see quite a big sea state, but this is still a week or so away, so everything can change. At the moment, the routings are looking like 6 to 8 days, but it's a bit hard to predict with the new boat speeds without the polars. And we're just going to have to see and keep our fingers crossed that this storm doesn't end up being too big.